Good morning, students. So today we'll discuss about problems. So first problem, 3 resistors 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in parallel. What is the effective resistance? Then the battery of EMF voltage is 6 volt and internal resistance 0.5. Find the current drawn from the battery and terminal potential difference of a cell. So first in madri 3 resistors. So you can draw the diagram. So first resistor, second resistor and third resistor. Both these 3 resistors are connected in parallel. So it is connected to a cell or battery, plus and minus. So EMF is equal to 6 volt and internal resistance is equal to 0.5 ohm. So R1 is equal to 3 ohm, R2 is equal to 4 ohm, R3 is equal to 5 ohm. So this is the total current I. Here the current is divided. So this current is called what? I1, I2, I3. So first we can find out the effective resistance of the combination of the resistor, isn't it? So ಈಗ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಸೊ 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, the effective resistance. So 1/RP is equal to 1 divided by 3 plus 1 divided by 4 plus 1 divided by 5. So you can take LCM. So 3, 4 and 5. So 3 ones are, so 4 and 5 as it is, then 4 ones are 5 as it is. So 60 is the LCM. Sorry, this is 12 ohm, not 5, it is 12 ohm. 12 ohm. So it is 12. So this one is also 12. So 3 ones are 4 as it is, 3 4s are 12. So then 4 ones are 4 ones are 4 3s are 12. So the LCM is 12. So 1/RP is equal to 12 is the LCM. 3 4s are 12, 4 3s are 12, 12 ones are 12. So 4 ones are 4 plus 3 ones are 3 plus 1 ones are 1 is equal to 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 8/12. Then 1/RP is equal to 8/12. So ನನಗೇನು ಬೇಕು? RP ಬೇಕು. So RP is equal to, it can take reciprocal. So 12/8. So 8 ones are 8 ones are, so ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 4 ಉಳಿತು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 40 ಆಯಿತು. 8 5s are 40. Then RP is equal to 1.5. The unit of resistance is ohm. So 1.5 ohm. RP is equal to 1.5 ohm. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? EMF of battery voltage 6 volt and internal resistance 0.5. Find the current drawn from the circuit. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, V terminal potential difference V is equal to E minus IR. Then current I is equal to E divided by R plus R. So current drawn from the circuit ಅಂತಂದರೆ we can write I as it is. EMF of battery ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 volt divided by effective resistance ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ?
1.5 plus, so internal resistance 0.5. So I is equal to 6 divided by 1.5 plus 0.5 andre, so it is 2, so 2 1s are 2 3s are 6, then I is equal to 3 ampere. I is equal to 3 ampere. Next in beku terminal potential difference, so V is equal to E minus IR. EMF ide, current ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ, so internal resistance ಇದೆ, then we can find out the terminal potential difference. So therefore V is equal to 6 minus 3 into 0.5. so EMF ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಇದೆ, then current 3 ampere ಬಂದಿದೆ, internal resistance R ಇದೆ, 0.5 ಇದೆ. so V is equal to 6 minus, so 1.5, 3 5s are 15, so 1.5, so 6 minus 1.5, so therefore terminal potential difference V is equal to 4.5 volt. Similarly, next problem. So next problem, in the circuit calculate effective resistance between A and B. Second one, current through the circuit 3 ohm resistor when 12 volt is applied across A and B. So one diagram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು. So A and B 3 ohm resistor, then 12 ohm, 6 ohm, 8 ohm, 4 ohm, so 2 ohm. So ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಕಂಡಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 3 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವೆನ್ 12 volt ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 12 volt ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ R1. So R2, R3, R4, R5, R6. First, these two combination of resistors are connected in series. Therefore, we can find out the effective resistance, the effective combination of the resistance. ಅಂದರೆ series ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, then ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅವಾಗ 4 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬಂತು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 12 plus 6, 18 ohm, 8 plus 4, so it is 12 ohm. So given, write down the given values. So R1 is equal to 3 ohm, R2 is equal to 18 ohm, R3 is equal to 12 ohm, then R4 is equal to 2 ohm, and voltage ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 volt. So the effective resistance ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. therefore 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4.
then 1 by rp is equal to 1 by 3 plus 1 by 18 plus 1 by 12 plus 1 by 2. So LCM ಎಷ್ಟಾಯಿತು 36. So therefore 1 by rp is equal to 36 is the LCM. So LCM ಎಷ್ಟಾಯಿತು 36. Once again 3, 18, 12, 2. So 3 1s are 3 6s are 3 4s are, then 3 2s are 4 2 as it is, then 2 1s are 2 2s are 2 1s are, so 2 2s are 4 4 3s are 12 12 3s are 36. So 36 is the LCM. So 3 12s are 36, 18 2s are 36, 12 3s are 36, 2 18s are 36. So 12 1s are, so 12 plus 2 1s are 2 plus 3 1s are 3 plus 18 1s are 18. So then finally 1 by rp is equal to 18 plus 2 20 32 35. So 1 by rp is equal to 35 by 36. So rp ಬೇಕು ನನಗೆ, so reciprocal ಮಾಡ್ರಿ. rp is equal to 36 divided by 35. So 35 ones are 35 ones are, so 0.0. So 35 twos are, so then rp is equal to 1.02 ohm effective resistance. Next ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದವರು ಅವರು, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ 3 ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 3 ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಅವರು 12 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ I is equal to 12 divided by 3. So 3 1s are 3 4s are 12. Then I is equal to 4 ampere. Next, third problem. So 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in parallel. Suppose so 3 resistors 1 2 3. So both these 3 resistors are connected in parallel. So this is a cell plus and minus. So 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm. So if the combination of EMF E is equal to 20 volt and negligible internal resistance R is equal to 0. So determine the current through the each resistor and total current drawn from the circuit. So this is I1, I2, I3. So first effective combination of the resistance and find out madri matte parallel ide. So 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3. So 1 by rp is equal to 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5.
So then 1 by RP is equal to, so LCM ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 4 and 5, so 2 1s are 2 2s are then 5, so 20 is the LCM, so 20. So 2 10s are 20, 4 5s are 20, so 5 4s are 20, so 10 1s are 10 plus 5 plus 4, so 1 by RP is equal to 19 divided by 20, then RP is equal to 20 by 19, so 19 ones are, so 19 ones are, so point, so 19 5s are, so therefore RP is equal to 1.05 ohm. So this is the effective resistance. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಈಚ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಂದರೆ 2 ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ 4 ಓಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ 5 ಓಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್, ದೆನ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್, then I1 is equal to V by R1. So I1 is equal to V ಎಷ್ಟಿದೆ 20 divided by 2. So 2 1s are 2 10s are. So then I1 is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು 10 ampere. Similarly I2. So I2 is equal to, so 20 divided by 4. So 4 1s are 4 5s are, then I2 is equal to 5 ampere. Next ಅದೇ ಥರ I3 is equal to 20 divided by 5, 5 1s are 5 4s are, so 4 ampere. So ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಈಚ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ R1ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು 10 ಆಂಪಿಯರ್, ದೆನ್ R2 ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ 5 ಆಂಪಿಯರ್, R3 ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ I is equal to I1 plus I2 plus I3, total current drawn from the circuit. So I is equal to I1 ಎಷ್ಟಿದೆ 10 plus 5 plus 4, then finally I is equal to 19 ampere, 19 ampere. So